Hello friends, today we are going to learn Unit 2.1. You Start Dying Slowly. The poem You Start Dying Slowly is composed by Pablo Neruda. He composed many poems. He won the Nobel Prize for Literature in 1971. This poem is in free verse format. The poet tells the readers to enjoy the life. There are many interesting things in our life. We should enjoy each and every moment in our life. The poet has told different and realistic examples to prove how beautiful the life is. There are 5 stanzas in this poem. Let's see the first stanza. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. You start dying slowly means भविष्यकालीन आनंदाला मुकणे. जर तुम्ही प्रवास केलात नाहीत, वाचलत नाहीत, जीवनाचं संगीत ऐकलं नाहीत किंवा तुम्ही स्वतःला ओळखलं नाहीत, तर तुम्ही हळूहळू मराल. म्हणजेच काय, तर भविष्यातल्या आनंदाला तुम्ही मुकाल. हिअर द पोएट suggested us to travel. We can get knowledge of different places and come in the contact with the different people by traveling. The poet has advised us to read. By reading, we can become knowledgeable. Reading is a good habit. It makes a person wise and perfect. We should also listen the sounds of life. Life is very beautiful. We should enjoy the life as it gives us different experiences. Many people think that they are inferior or incapable. It means that they underestimate themselves. The poet has advised that we should admire our qualities. See the next stanza. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. जर तुम्ही स्वतःचा आत्मसन्मान जपला नाही, दुसऱ्याने पुढे केलेला मैत्रीचा किंवा मदतीचा हात स्वीकारला नाही, you start dying slowly. The poet has advised not to kill our self-esteem or self-respect. If we kill our self-respect, we surrendered ourselves. See the next stanza. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. Slaves म्हणजे गुलाम. जर तुम्ही तुमच्या सवयीचे गुलाम झाला, त्याची जाणीव होऊ नये, तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये जे दिनक्रम आहे त्या दिनक्रमात बदल केलात नाहीत, तर तुमचं जीवन आहे हे जीवन कंटाळवाणं होईल.
म्हणून काय करा, तुमच्या सवयीचे गुलाम न होता तुम्ही आपला मार्ग निवडा. इफ यू डू नॉट वेअर डिफरंट कलर्स, म्हणजेच काय तर तुम्ही वेगवेगळे कपडे घाला. और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, मीन्स तर जे लोक अपरिचित आहेत, ज्यांना आपण ओळखत नाही, अशा लोकांजवळ तुम्ही जर बोललात नाही, यू शुड स्टार्ट डाईंग स्लोली. द पोएट हॅज ॲडवाइस्ड अस नॉट टू बिकम अ स्लेव ऑफ अवर हॅबिट्स. We should try to do different things. One should not stick to only a thing. We are suggested here to change our routine. We should also wear different clothes. We should speak to those whom we do not know. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, म्हणजे ज्या कामातून जर आपण मनातील उत्कट भावना व्यक्त होऊ दिल्या नाहीत, त्यांचा आनंद घेतला नाही, तर आपलं जीवन हे कंटाळवाण होईल. ज्या गोष्टींमुळे क्षणार्धात आपल्या डोळ्यात चमक येते किंवा आपल्या हृदयाचे ठोके वाढतात, अशा सुखद भावनांचा अनुभव तुम्ही जर घेतलात नाही, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. वी आर सजेस्टेड टू डू द थिंग्स विच गिव्ह प्लेजर and satisfaction to us. We should also feel different emotions which cheer us. We have to complete the things which make our eyes shine and make our heart beat fast. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your life to turn away from sensible advice. जर तुम्ही तुमचं आयुष्य बदललं नाही, मार्ग बदलला नाही, when you are not satisfied with your job or with your love, म्हणजे ज्या कामातून आपल्याला आनंद मिळत नाही किंवा ज्या जोडीदारापासून आपल्याला प्रेम मिळत नाही, तरी तुम्ही त्या गोष्टीला चिटकून राहिलात, म्हणजे तेच काम करत राहिलात, त्याच जोडीदाराबरोबर तुम्ही काम करत राहिलात, तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. आपण जीवनात धोका पत्करला पाहिजे. इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन, आपण जीवनात धोका पत्करला पाहिजे, स्वप्न पाहिली पाहिजेत, तरच काय होईल, आपलं जीवन हे आनंदी होईल. If you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice, आणि म्हणूनच इथे कवी आपल्याला सुचवतो की आपण जीवनात एकदा तरी विद्वान किंवा समंजस व्यक्तीचा सल्ला घेतला पाहिजे. The poet has suggested us to change our life. It means that we should try to do different things every time. When we do not get happiness from the job or lovable person, we lose interest in our life. We should plan the things which make our life safe
and secured. It means that we should not be careless at all. We should have a strong desire to achieve our goal.